Garissa Governor Nathif Jama has appealed to the national government to support with helicopters that will help in emergency airlift of vital supplies such as food, mosquito nets and medicines to parts of the county that have been completely cut off. Jama says some of the areas that have been completely cut off from the rest of the county are Gurafa, Shanta Abak, Baraki and Alikune in Lagdera sub-county. Others are Lohugo, Galmagala in Ijara and Fafi sub-counties. Food distribution for Garissa Township as a start. All the IDP camps will benefit from this food distribution for 2,500 families. Kitu tatizo lioko hapa ni kwamba mashamba yameingia maji, kwa hiyo hawa watu wamepoteza rasilimali yao muhimu ikiwemo vyakula na uwezo wao wa kuweza kuzalisha tena, kwa sababu kuzalisha chakula tena, kwa sababu mashamba yao yote kwa sasa hivi yamevamiwa yameingiwa na maji.